Nếu cần, bạn hãy xem phụ đề song ngữ bên dưới mô tả. Nhớ chủ động nói lặp lại to rõ nhé. Bắt đầu thôi. Câu hỏi 10. Tôi càng nghe nhiều ví dụ về nghiệp. Question 10. The more I hear about the examples of karma. Question 10. The more I hear about the examples of karma. Question 10. The more I hear about the examples of karma. Tôi càng thấy thú vị. The more I find it fascinating. The more I find it fascinating. The more I find it fascinating. Và vô hạn. And limitless. And limitless. And limitless. Bất cứ ai quan tâm có thể khám phá. Anyone interested can explore. Anyone interested can explore. Anyone interested can explore. Và suy nghĩ thêm. And reflect further. And reflect further. And reflect further. Tôi có thể hỏi. May I ask? May I ask? May I ask? Những nghiệp nào khiến một người bị tàn tật? What karma causes a person to be disabled? What karma causes a person to be disabled? What karma causes a person to be disabled? Trả lời, một kết quả duy nhất có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Answer. A single outcome may stem from various causes. Answer. A single outcome may stem from various causes. Answer. A single outcome may stem from various causes. Không nhất thiết chỉ có một. Not necessarily just one. Not necessarily just one. Not necessarily just one. Ví dụ. For instance. For instance. For instance. Một người khuyết tật ở chân có thể đã làm hỏng đường công cộng trong kiếp trước. Someone with a leg disability might have damaged public roads in a previous life. Someone with a leg disability might have damaged public roads in a previous life. Someone with a leg disability might have damaged public roads in a previous life. Đã chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Fought in wars. Fought in wars. Fought in wars. Và làm gãy chân kẻ thù. And broken the legs of enemies. And broken the legs of enemies. And broken the legs of enemies. Hoặc động vật bị săn bắt. Or hunted animals. Or hunted animals. Or hunted animals. Và bẻ gãy chân chúng để chúng không thể trốn thoát. And broken their legs to prevent them from escaping. And broken their legs to prevent them from escaping.
and broken their legs to prevent them from escaping. Thật khó để xác định chính xác nguyên nhân của nghiệp quả như vậy, chỉ có đấng giác ngộ mới có thể thực sự biết được. It is difficult to pinpoint the exact cause of such a karmic result. Only enlightened beings can truly know. It is difficult to pinpoint the exact cause of such a karmic result. Only enlightened beings can truly know. It is difficult to pinpoint the exact cause of such a karmic result. Only enlightened beings can truly know. Ví dụ. For example. For example. For example. Mù lòa có thể là hậu quả của việc làm hại mắt của ai đó trong quá khứ. Blindness might result from having harmed someone's eyes in the past. Blindness might result from having harmed someone's eyes in the past. Blindness might result from having harmed someone's eyes in the past. Lấy đi nguồn sáng công cộng. Taken away public light sources. Taken away public light sources. Taken away public light sources. Giam cầm ai đó trong bóng tối quá lâu. Imprisoned someone in darkness for too long. Imprisoned someone in darkness for too long. Imprisoned someone in darkness for too long. Hoặc phớt lờ nỗi đau khổ của người khác để tránh giúp đỡ họ. Or ignored the suffering of others to avoid helping them. Or ignored the suffering of others to avoid helping them. Or ignored the suffering of others to avoid helping them. Tương tự như vậy. Similarly. 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 Người nào đó. Someone. 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 Người câm có thể đã từng cấm người khác bày tỏ mong muốn chính đáng của họ. Who is mute may have once prohibited others from expressing their rightful desires. Who is mute may have once prohibited others from expressing their rightful desires. Who is mute may have once prohibited others from expressing their rightful desires. Cắt lưỡi của ai đó. Cut off someone's tongue. Cut off someone's tongue. Cut off someone's tongue. Hoặc quá hèn nhát không dám lên tiếng bảo vệ điều đúng đắn. Or been too cowardly to speak out in defense of what is right. Or been too cowardly to speak out in defense of what is right. Or been too cowardly to speak out in defense of what is right.